shall be the law of the leper in the day of his cleansing. He shall be brought unto the priest, and the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed in the leper, then shall the priest command to take him that is to be cleansed, 2 birds alive, and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. And the priest shall command that one of the birds be killed in the earthen vessel over rolling water. As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them in the living bird in the blood of the bird that was killed over running water. He shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field. And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and wash himself in the water, that he may be clean. And after that ye shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent 7 days. But it shall be on the 7th day that he shall shave all his hair off of his head, and his beard, and his eyebrows, even all his hair shall he shall shave off. He shall wash his clothes, so also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean. And on the 8th day he shall take 2 he-lambs without blemish, and 1 ewe-lamb of the first year without blemish, and 3/10 deals of fine flour for a meat offering mingled with oil, and a log of oil. And the priest that maketh him clean shall present the man that is to be made clean, and those things before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And the priest shall take 1 he-lamb, offer for a trespass offering, and for a log of oil, and a wave of them for a wave offering before the Lord. And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering in the holy place. For as the sin offering is the priest, so is the trespass offering, if it is most holy. And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. And the priest shall take some of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand. Then the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger 7 times before the Lord. And the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, and upon the blood of the trespass offering. And the remnant of the oil that is in the priest's hand he shall pour upon the head of him that is to be cleansed, and the priest shall make an atonement for him before the Lord. And the priest shall offer the sin offering, and make an atonement for him that is to be cleansed from his uncleanliness, and afterwards he shall kill the burnt offering. And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the altar, and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean. And if he be poor, and cannot get so much, then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved, to make an atonement for him, and 1/10 deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and log of oil, and 2 turtle doves, and 2 young pigeons, such as he able to get, and the one shall be a sin offering, and the other a burnt offering, and he shall bring them on the 8th day for its cleansing, and unto the priest, and unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. And the priest shall take the lamb of the trespass offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand, and the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand 7 times before the Lord. And the priest shall put off the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, and upon the blood of the trespass offering. And the rest of the oil that is in the priest's hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the Lord. And he shall offer one of the turtle doves, or of the young pigeons, such as he get, every such as he is able to get, one for a sin offering, the other for a burnt offering with the meat offering. And the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the Lord. And the law of him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not able to get that which pertaineth to his cleansing.
14章。主はまたモーセに言われた。大病人が清いものとされる時の掟は次の通りである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし大病の幹部が家でいるならば、祭司は命じて、その清められる者のために生きている清い小鳥2羽と、紅白時と、火の糸とヒソプトを取ってこさせ、祭司はまた命じて、その小鳥の1羽を流れ水を持った土の器の上で殺させ、そして生きている小鳥を紅白の木と火の糸とヒソプと共に取って、これをかの流れ水を持った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥のと共に浸し、これらを大病から清められるものに7度注いで、その人を清いものとし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。清められるものはその衣服を洗い、手をことごとく剃り落とし、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営に入ることはできる。ただし、7日の間はその天幕の外にいなければならない。そして7日目にことごとく剃らなければならない。頭の毛もひげも眉もことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に、身をすすいで、清くなるであろう。8日目にその人は、オスの子羊の全きもの2頭と1歳のメスの子羊の全きもの1頭と取り、また麦粉10分の3エパに油を混ぜた素菜と油1ログとを取らなければならない。清めをなす祭司は清められる人とこれらのものとを会見の幕屋の入り口で主の前に置き、祭司はかのオスの子羊1頭を取って、これを1ログの油とともに、飲祭として捧げ、またこれを主の前に揺り動かして、要祭としなければならない。このオスの子羊は財祭及び犯祭をほふる場所、すなわち聖なるところでこれをほふらなければならない。献祭は祭司と同じく祭司に帰するものであって、意図聖なるものである。そして祭司はその献祭の血を取り、これを清められるものの右の耳たぶと右手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。祭司はまた1ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして祭司は右の指と左の手のひらにある油に浸し、その指を持ってその油を7度、主の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを清められるものの、右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに先につけた献祭の地の上につけなければならない。そして祭司はそのひらになお残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。また祭司は財祭を捧げて、汚れのように清められなければならぬ者のために贖いをし、その後、犯罪のものをほふらなければならない。そして祭司は犯罪と素祭とを祭壇の上に捧げ、その人のために贖いをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。その人がもし貧しくて、聖に手の届かないときは、自分の贖いのために揺り動かす献祭としてオスの子羊1頭を取り、また素菜として油を混ぜた麦粉10分の1エパと油1ログとを取り、さらにその手をの届く山鳩2羽、また家鳩のひな2羽を取らなければならない。一つは財祭のため、一つは、犯罪のためである。そして8日目にその清めのために、会見の幕屋の入り口による祭司のもと、主の前にこれを多祭いていかなければならない。祭司はその献祭のオスの子羊と1ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして、要祭としなければならない。そして祭司は献祭のオスの子羊をほふり、その献祭の血を取ってこれを清められるものの、右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、祭司はその右の指を持って左の手のひらにある油を7度主の前に捧げなければならない。また祭司はその手のひらにある油、清められるものの右の耳たぶと右の手の親指と
右の足の親指とに、すなわち、検裁の血をつけたところにつけなければならない。また、祭司の手のひらに残っている油を、清められるものの頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。その人はその手を届く山鳩1羽、また家鳩ひな1羽を捧げなければならない。すなわち、その手の届くものの一つを祭司とし、他の一つの犯罪として素祭とともに捧げなければならない。こうして祭司は清められるもののために主の前で贖いをするであろう。これは病の患者でその清めに必要なものに手の届かないもののための掟である。And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, When ye be come into the land of Canaan, which I give you for a possession, I put the plague of leprosy in the house of the land to be your possession. And he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me that as it were a plague in the house. Then the priest shall command that they empty the house before the priests go into it to see the plague, and all that is in the house be not made unclean. And afterwards the priest shall go in to see the house. And he shall look on the plague, and behold, if the plague be in the walls of the house with hollow stakes, greenish and reddish, which in the sight are lower than the wall, then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house 7 days. And the priest shall come again in the 7th day, and shall look, and behold, if the plague be spread in the walls of the house, then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into the unclean place without the city. And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place. And they shall take the other stones and put them in the place of those stones. And he shall take the other mortar and shall plaster the house. And if the plague come again and break out in the house, after he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plastered, then the priest shall come and look, and behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house, it is unclean. And he shall break down the house in the stones of it, and the timber thereof, and the mortar of the house, and he shall carry them forth out of the city into an unclean place. Moreover, he that goeth into the house, all the while that is shut up, he shall be unclean until the even. And he that lieth in the house shall wash his clothes, and he that eateth in the house shall wash his clothes. And if the priest shall come in and look upon it, and behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plastered, then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed. And he shall take to cleanse the house 2 birds and a cedar wood, scarlet and hyssop. And he shall kill one of the birds in the earthen vessel over running water. He shall take the cedar wood, the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water sprinkle the house 7 times. He shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and the hyssop, and with the scarlet. But he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and make an atonement for the house, and it shall be clean. This is the law for all manner of plague of leprosy and scald, and for the leprosy of a garment and of the house, and for the rinsing, and for a scab, for a bright spot, to teach when it is unclean. And when it is clean, this is the law of leprosy. そっか、シャー、モーセとアロンに言われた。あなた方に所有として与えるカナンの地にあなた方は入るとき、その所有の地において、家に私が雷病の幹部を生じさせることがあれば、その家の持ち主は、来て、祭司に告げ、幹部のようなものが私の家にありますと言わなければならない。祭司は命じて、祭司がその幹部のを見に行く前に、その家を開けさせ、その家にあるすべてのものが汚れないようにし、その後、祭司は入ってその家を見なければならない。その幹部を見て、もしその幹部の家の壁にあって、青または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、
祭司はその家を出て、その家の入り口にいたり、7日の間、その家を閉鎖しなければならない。祭司は7日目にまた来て、それを見、その幹部がもし家の壁に広がっているならば、祭司は命じて、その幹部のある石を取り出し、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、またその家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って、元の石のところに入らせ、また他の漆喰を取って家を濡らせなければならない。このように石を取り出し、家を削り、塗りかけた後に、その幹部がもし再び家に出るならば、祭司はまた来て見なければならない。幹部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性の大病であって、これは汚れたものである。その家は小墓地、その石、その木、その家の漆喰は、ほどごとく町の外の汚れたものを捨てる場所に運び出さなければならない。その家が閉鎖されている日の間に、これに入る者は言うまで汚れるだろう。その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家は食する者、その衣服を洗わなければならない。しかし、祭司が入ってみて、もし家を塗り替えた後に、その幹部が家に広がっていなければ、これはその幹部が言えたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。また、彼はその家を清めるために、小鳥庭と香悪の木と火の糸とヒソプとを取り、その小鳥の一羽を流れ水を持った土の器の上で殺し、香悪の木とヒソプと火の糸と生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを7度家に注がなければならない。こうして祭司は小鳥の血と流れ水と生きている小鳥と香悪の木とヒソプと火の糸とを持って家を清め、その生きている小鳥は町の外のものに話して、その家のために贖いをしなければならない。こうしてそれは清くなるであろう。これらは大病のすべての幹部、海鮮及び衣服と家の大病並びに、晴れと、吹き入れ物と光るところとに関する掟であって、いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これらが大病に関する掟である。And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man hath a running issue out of his flesh, because his issue he is unclean, and this shall he be his uncleanliness in his issue. Whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanliness. Every bed whereon he lieth hath an issue, he is unclean, and everything whereon he sitteth shall be unclean. Whosoever touches his bed shall wash his clothes and bathe himself in water, be unclean until the even. And where he sitteth on anything whereon he that hath issue shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until even. And he that touches the flesh of him that hath the issue shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the even. And if he hath the issue, the spit upon him that is clean, then he shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the even. And what saddle soever he rideth upon, that hath the issue shall be unclean. Whosoever toucheth anything that was under him shall be unclean until the even. He that beareth any of those things which shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the even. And whomsoever he toucheth that hath the issue hath not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the even. And the vessel of the earth that he toucheth, which hath the issue, shall be broken, and every vessel of wood shall be rinsed in water. And when he hath an issue is cleansed of his issue, then he shall number to himself 7 days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean. And on the 8th day he shall take to him 2 turtle doves and 2 young pigeons, and come before the Lord unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest. And the priest shall offer them, one for a sin offering, and the other for a burnt offering. And the priest shall make an atonement for him before the Lord for his issue. And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in the water, and be unclean until the even. And every garment and every skin whereon the seed of copulation shall be washed with water, and be unclean until the even. And the woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even. And if the woman have an issue
and her issue in her flesh be blood. She shall be apart 7 days. Whosoever toucheth her shall be unclean until the even. And everything she lieth upon in her separation shall be unclean. Everything also that she sitteth upon shall be unclean. And whosoever toucheth the bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. And whosoever touches anything she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in the water, and be unclean until the even. If it be on her bed, or anything whereupon she sitteth, when he touches it, she shall be unclean until the even. And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days, and all the bed whereon he lieth shall be unclean. And if the woman have an issue of blood many days out of the time of her separation, or it is run if it run beyond time of her separation, the days of the issue of her uncleanliness shall be as the days of her separation. She shall be unclean. Every bed whereupon she lieth, all the days of her issue shall be unto her as the bed of separation. Whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanliness of her separation. Whatsoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. But she be cleansed of her issue. She shall number to herself 7 days, and after that she shall be clean. And on the 8th day she shall take her 2 turtle doves and 2 young pigeons, and bring them unto the priest in the door of the tabernacle of the congregation. And the priest shall offer the one for sin offering, and the other for burnt offering. And the priest shall make an atonement for her before the Lord for an issue of her uncleanliness. Thus shall he separate the children of Israel from their uncleanliness, that they die not in their uncleanliness when they defile my tabernacle when among them. This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him. It is defiled. And of her that is sick of her flowers, and of him that hath an issue, of the man, and of the woman, and of him that lieth with her, that is unclean. シャまたモーセとアロンに言われたイスラエルの人々に言いなさい。誰でもその肉の流出があれば、その流出は汚れている。その流出による汚れは次の通りである。すなわち、その肉の流出が続いても、あるいはその肉の流出が止まっていても、共に汚れである。流出のあるものの寝たとこはすべて汚れる。また人の座ったものはすべて汚れるであろう。そのとこに触れる者はその衣服を洗い、身をすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者の座った者の上に座る者はその衣服を洗い、身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者の肉に触れる者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出のあるものの椿が清いものにかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものの乗った管はすべて汚れる。また彼の下になったものに触れるものはすべて言うまで汚れるであろう。またそれらのものを運ぶ者はその衣服を洗い、身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者が水で手を洗わずに人に触れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。流出ある者が触れた土の器は砕かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。流出ある者の流出が病んで清くなるならば、清めのために7日を教え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。こうして清くなるであろう。8日目に山端庭、また家端の日の庭を取って、会見の脇屋の入り口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。祭司はその一つの財産とし、他の一つの犯罪として捧げなければならない。こうして、祭司はその人のため、流出のために主の前にあがないをするであろう。人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。言うまで汚れるであろう。すべて精のついた衣服を呼び、皮で作ったものは水で洗わなければならない。これは言うまで汚れるであろう。男もしが女が寝て、精を濡らすことがあれば、彼は共に水に身をすすがなければならない。彼らは言うまで汚れるであろう。また、女に流出があって、その身の流出がもし血で洗うならば、その女は7日の間、
不浄である。すべてその女に触れるものは言うまで汚れるであろう。その不浄の間にその女の寝たものはすべて汚れる。またその女の座ったものもすべて汚れるであろう。すべてその女のとこに座るものはそのいぶこを洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。すべてその女の座ったものに触れるものは皆、そのいぶこを洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。また、その女の男の上、また座る者の上におるとき、それに触れるならば、その人は言うまで汚れるであろう。男はもしその女と寝て、その不浄を身に受けるならば、彼は7日の間、汚れるであろう。また、彼の寝たとこはすべて汚れるであろう。女にもしその不浄の時の他に多くの日にわたった地の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れたものである。その流出の日の間、その女の寝たとこはすべてその女の不浄の時のとこと同じようになる。すべてその女の座ったものは、不浄の汚れのように汚れるであろう。すべてこれらのものに触れる人は汚れる。そのいぶこは洗い、身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。しかし、その女の流出が止んで、清くなるならば、自分のためになお、7日を教えなければならない。そして後清くなるであろう。その女は8日目に山鳩庭、また家鳩のひな、庭を自分のために取り、それを会計の分けの入り口におる祭司ともとに携えていかなければならない。祭司はその一つの財産とし、他の一つの犯罪として捧げなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために、主の前に贖いをするであろう。このようにしてあなた方はイスラエルの人々を汚れから離れさせなければならない。これは彼のうちにある私の脇屋の彼をが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである。加え流出のあるもの、性を漏らして汚れるもの、不浄を患う女、並び女、あるいは女の流出あるもの、および不浄の女と寝るものに関する掟である。